Hello everybody, welcome back to Yoruba TV. If you're new here, you're welcome. Kindly click that subscribe button on your screen, like, comment and share this program. Ẹ̀yin èèyàn mi, ó tún ti zẹ̀ o. Gbogbo yín lẹ rí fídíò tó ń circulate ti Alhaja Kaola tán wà nù handcuffs. I was surprised, I was shocked, I was concerned. Gbogbo nǹkan ló ṣe mí, gbogbo òyìnbó tó wà nù dictionary ni mo fẹ́ lè lò tán pé ẹ̀yin Ọlọ́run ọba o. This woman, kí ló lè ṣẹlẹ̀ tí Alhaja Kaola máa wá fi wà nù handcuff? Gbogbo alámì èèyàn tó yẹ kó wà nù handcuff lórí social media yìí tọ́rọ̀ tí mú ẹni yẹn. Ṣùgbọ́n Alhaja Kaola of all people, how can she be in handcuffs? We've known her for being a generous, kind, super lovely person. Wọ́n lè decide, I'm not disputing that, but still no. She doesn't really, I don't know what she has done to deserve to be in handcuffs. To be frank and honest with you, Roy, oh yeah, I was shocked, I was really concerned, calling up and down like, what is going on? Until we got to the bottom of the matter, then we realized that, okay, there was a case between him and Alhaji Akewugbagold to lead to defamation of character, and she was just remanded in prison, maybe because she did not meet her bail condition or something like that. It wasn't like she was going to jail, you understand, that kind of thing. So in Yelawa, okay, she was remanded, which can happen to anybody, but still it was a cause for concern. So Walawa dig into this matter like Iruja Woni Alhaja Kaola àti Akewugbagold. They are not friends like that before, but still no. Irú kí ló lè ṣẹlẹ̀ tí ọ̀rọ̀ ẹ̀ máa fi escalate sọ̀rọ̀ court tó máa fi remand Alhaja Kaola. Then we realize that a lot has gone wrong deep down. Àwọn nǹkan míì ti ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé gbogbo wa ò mọ̀. But we thank God she's out. She said she was surprised, but she was surprised, she was this, that she didn't expect it. Like, because she felt like she was gang against or something. And we know the issue of Nigeria now, with when it comes to court, so, but still no, we are just going to dive into the little thing that happened and how we escalated to that point. And based on what people said and what really happened. Okay, let's first of all read this thing so that I'm understanding nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní Alhaja Kaola underestimated her enemy. Wọ́n ló ń ṣe àfojúdi àwọn ọ̀tá ẹ̀. She thought it's only Akewugbagold she's fighting with, not knowing that Akewugbagold is just a front for those that want to bring her down. We know Alhaja Kaola has issue with so many people. I won't be mentioning it. Come on, anyway, àwọn èèyàn táwọn èèyàn kan ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ ká má dà mẹ́ni pé àtúnwò expand we are just widening our horizon here. Ṣe ọ̀dọ́sọ́ kọ́ àwọn àtún create the enemy pé ó ní issue pẹ̀lẹ́lẹ̀ before you know, these people start judging her based on that. But let's just leave that at that. This person was saying that Alhaja ò mọ̀ pé a lot of people ló push Akewugbagold láti ṣe nǹkan tó ń ṣe yẹn, láti gbé wọn lọ sí court. Àṣìmáka nǹkan tí Akewugbagold náà ní láti sọ. Then Alhaja, continue reading. Alhaja Kaola is a successful and rich woman, we all know that, and she's generous and kind, we all know that. She's a successful and rich woman, cleric in a religion that debased and see women as footmat. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ o, ẹ má sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́lẹ́sìn bá ṣe fẹ́ ṣe ẹ̀sìn la ṣe jọ máa sìn. But we know when it comes to this religion, when it comes to Islam, that women don't really take the upper hand. She understand it. And the Alhaja Kaola is a person that is outspoken. She say her mind, she do whatever she wants to do. She's not like really bound with the religion like that, because there was a time to just pay you won't fly around. And if you talk about the religion, they don't practice and the lifestyle, see Alhaja Kaola lifestyle ni mo sọ mi so other aspect the lifestyle don't live. But that doesn't still mean that she's a bad person. You have to understand it. Well, it's just your lifestyle. Live life it doesn't really, she feels like her lifestyle doesn't really have anything on the religion. This is Emika Mokokini, right up toko. Now one be wow. So Emma come for me. So only more explain when you pay lifestyle. Alhaja Kaola, she live her life based on the way she want to live her life. But she's not really bound by the religion, which everybody expects her to be bound by the religion, because when you go to that religion,
women don't take upper hand àfi tá bá fi parọ́ fúnra wa. But irú footmat tán lò yẹn, I will not say that. So religion as see women as footmat beneath and shouldn't be seen. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ religion ni, if we want to be frank and be honest with each other, kì í ṣe religion nìkan ni o. Ká sọ pé religion yẹn náà normally obìnrin ò kì í ní upper hand. But in fact gan tó bá fẹ́ ọkùnrin gan, religion or no religion, kò sọ́kùnrin tó fẹ́ kíyàwó ẹ̀ kó ga jòun lọ gan when it comes to marriage itself. Somehow in the society we live in, wọn ò fẹ́ kóbìnrin tayọ ju ọkùnrin lọ. Tóbìnrin bá tayọ báyìí wọ́n máa wá one or two things láti pull it down. Tóbìnrin bá wà too successful wọ́n máa wá one or two things láti pull it down. It's just normal. Like irú ayé tóbìnrin wá nìyẹn pé they believe that men should always take the upper hand. It happens everywhere than women. Just to understand this is like a normal thing. Religion or no religion, men always prefer men to take the upper hand than women. Ó wà lára nǹkan tó jẹ́ pé àti ìfini first female president in Nigeria. Just to understand it, I think we had one governor then, maybe in the east. I don't know. I think it was in the east then. One governor. Ìgbà yẹn náà nìkan láti gbọ́ first female governor. Láti ìgbà yẹn náà. Kò tẹ̀ mí ò rò pé in the next 100 years any female president will be in Nigeria. I don't think so, because everything is just biased, religion, political. You to understand this thing. If you remember this Zenith woman, the CEO of Zenith Bank, that's the first time in a million years that a woman can be a CEO of Zenith Bank. So it's just a normal thing than being religion or no religion. One man for ọkùnrin upper hand, ju obìnrin lọ, is normal in this world. Anywhere you go to, anywhere you are, it's normal. They prefer men to women. They give men upper hand than women. They always silence women's voice than men. That is just how it is. So I shouldn't be saying, or not to talk of being heard. She is a threat to those affairs. Alhaja Kaola is the person where people love her. Shemope, when you are a woman, naturally you are more caring than when you are a man. When it comes to a man, or the affairs, they are always like bold and, and authoritative. But when it comes to a woman, they still reason around things. They still care more. I think when it comes to a woman, people lean towards Alhaja Kaola, and she's generous. Let's be frank. I'll give it to her. I'll give that to her. She's a very generous and philanthropist woman. She gives, like, I know people personally that really, we cannot even be going to that thing. She gives like her lives depend on it. She's a generous giver. So we cannot take that from her. So Emma Bo, she's a threat to the affairs. So if she gives and she teaches Islam, and and people lean towards her, because obviously so obviously people will lean towards her. She's not like it, although no, it will feel like threat somehow, but kì í ṣe threat náà pàṣẹ. Àwọn àfáàyàn náà wọ́n ní ọkùnrin tí wọ́n, but ká sọ pé inú obìnrin Alhaja Kaola ló sì gbé orí sókè. Kí sọ pé gbogbo nude wọn tó jáde ní gbogbo gbà yẹn, gbogbo noodles wọn tó jáde, it's as a result of àwọn èèyàn wọ́n ṣàfẹ́ pull her down on women. She to understand, they still want to pull her down. So still no, only the little threat or come máa gúnra wọn. Ṣé tí wọ́n kú tẹ̀ síbi tí ò sí náà, wọ́n gúnra wọn dáadáa, wọ́n gúnra wọn lọ́rọ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ àti Christian àti Islam o. Tóbìnrin bá ti ń ṣe kinní kan jù, they will always look for a way to pull her down. So kò sí ni kọ́ máa gúnra wọn. One mistake to never make is underestimate your enemies, especially when they show you who they are. Please believe them. So I don't want to read the other part because it has nothing to do with Alhaja Kaola. Today emotion was silent. I don't want to read the other part because the person put something else. So you got us on your way. Do not underestimate your enemy. And you got me on your way. You don't even know who your enemies are. Not talk of you. You underestimated them. The thing is, your friends can be your enemy. How can you know? I want me, Mama Beshi. You should be another one. So you cannot. Oh no, show you on the. To be frank and honest with you, oh no, but you can only show it. Oh, they show right. Oh, they more shit too. Kó máa ṣe nǹkan tó da fẹ́yàn, still náà lójú wọn máa rí bí nǹkan tí ò da ló ń ṣe fún wọn. Àwọn èèyàn kan wà wáyà gbẹ̀yìn, nínú ọ̀rẹ́ lọ̀tá wà, nínú ọ̀tá lọ̀rẹ́ wà. So o lè àfitán náà bá fún ẹ ní insight to see who these people are. That is the only thing you can do. Kò sí bó ṣe mọ̀ ṣe tó, there are still some people that will still hate you for no. Ẹlòmíì ò rí ẹ rí, kò mọ̀ ẹ́ o, they just want to hate you.
That is how the life is. Because mi ò bá sọ fún Alhaja Kaola ni pé this person wrote it based on you underestimated your enemy, you ṣe kíní kan àwọn èèyàn kan sásọ́ndà Akewugbagold to get you. It wasn't only Akewugbagold that did all that. This is what this writer is all about. Wípé àwọn èèyàn tó ti ṣẹ̀ náà gbogbo ló lọ bá Akewugbagold tó mọ̀ push Akewugbagold to take action against you. But we are going to read from the side of Akewugbagold too, what is said about this whole thing, so that we will understand that, okay, oh, this is what happened. Because based on this write-up now, it was as if anyway everybody gang up against Alhaja Kaola. But according to Akewugbagold, it's different. But the narrative team fly all around. Akewugbagold put a statement out there. Let us read from the beginning. Akewugbagold has addressed those requesting his leniency regarding the arrest of Alhaja Kaola. So it is now clear that he has something. Understand? He stated that he will consider withdrawing the case if Alhaja Kaola fulfills his 3 conditions. Okay, kó tó di pé ọ̀rọ̀ yìí dé court, wọ́n kọ́kọ́ máa gbé petition jáde. Understand? Wípé okay o, nǹkan tó sọ, nǹkan báyìí retract your statement. Kọ́rọ̀ tó dé court kó tó di pé wọ́n ti pass judgment, wọ́n sì remand Alhaja Kaola sí prison torí pé kò tí meet bail condition kan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn o. But torí handcuff yẹn ni gbogbo wa fi ń kígbe. But wọ́n sì máa kọ́kọ́ gbé petition jáde pé Alhaja Kaola tó nǹkan tó ṣe yìí o, retract your statement, because according to the man nǹkan tó sọ nìyẹn, ó ní tó bá lè ó lóun máa withdraw wọn, òun máa yọwọ́ pátápátá kúrò nínú case yẹn. Tí ìyẹn tí Alhaja Kaola tó bá lè ṣe nǹkan mẹ́ta péré fún kó tó dé junction nǹkan, wọ́n á ti jọ sọ lẹ́yìn, wọ́n á ti try láti resolve ẹ̀, kò ṣe resolve ní máa yẹn ṣe proceed lọ sí court. Ìṣe pé bẹ́ẹ̀ lọ ṣe máa dédé gbéyàn lọ sí court. Eléyìí ò kì í ṣe civil case or clinical case, ká sọ pé pátápátá defamation of character ni, which at least there will be a something down tó jẹ́ pé okay, there will be a, how will I say it, there will be an open space tẹ́yìn méjèèjì àti okay ẹ̀ hatch difference ní kẹ́tó dé court. But á jẹ́ pé wọ́n ti try kò work, torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe proceed lọ sí court. So Akewugbagold now said that I will withdraw this case. Ó máa yọwọ́ pátápátá kúrò nínú case tí ìyẹn Alhaja Kaola tó bá lè ṣe nǹkan mẹ́ta péré fún. However, if she possesses evidence concerning these conditions, she need not plead guilty. So now it's now clear that this is a clear case of defamation. Okay, that means wípé Alhaja Kaola níbi tó ti ń sọ̀rọ̀, ó accuse Akewugbagold of some things tá ṣì máa kà. And Akewugbagold ti sọ pé okay, bí a nígbà tán dé court, wọ́n ní okay, gbogbo nǹkan tẹ́ sọ against Akewugbagold ẹ̀rí dà, torí mo sọ pé ẹ máa mú ẹ̀rí dání kẹ́ tó máa ṣí yín sábọ́. Ẹ̀rí dà, tẹ́ ẹ̀ bá ti ní ẹ̀rí nílé ẹjọ́, at the end of the day kí ló máa ṣẹlẹ̀? Wàhálà nìyẹn o. So there's this dispute between the two of them pé Alhaja Kaola wọ́n ti ṣe Akewugbagold, wọ́n sọ oríṣiríṣi nǹkan against Akewugbagold. Akewugbagold sọ pé irọ́ ni, ẹ̀rí yín dà, ẹ̀ kàn lè sọ̀rọ̀ síta ń bẹ̀ yẹn kẹ́ má mẹ́rin dání. Ṣé ti understand nìsín? Ibi tí wàhálà ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Akewugbagold sọ pé tí ò bá tẹ̀ lẹ́rìí kó retract gbogbo nǹkan tó sọ, pé mo kó ọ̀rọ̀ mi jẹ, kò rí bẹ́ẹ̀. Ṣé mo bọ́ ṣe ń retract ọ̀rọ̀ pé gbogbo nǹkan tí mo sọ ń pa ẹ̀ irọ́ ni, kò sí wàhálà, òun máa yọwọ́ kúrò ní case. I think, to be frank and honest, àti ìka àwọn nǹkan tí Akewugbagold fẹ́ sọ, nǹkan mẹ́ta péré ló sọ, condition mẹ́ta péré ni. Àti ìka àwọn condition nǹkan tí Alhaja Kaola sọ, nǹkan tí Alhaja Kaola accuse her of. So by the time taba ka àwọn condition yẹn, then we will be able to say òótọ́ ni, nǹkan báyìí ni, ẹ̀yin náà ẹ ṣe báyìí. Ó ní yàtọ̀ sí yẹn, àwọn máa proceed in a court. I think it's a fair and honest game. So number 1, he mentioned being labeled a terror. He mentioned being labeled a terror. That means pé Alhaja Kaola pé Akewugbagold ní kí ni Yorùbá terror yẹn o? Terror àti arrsst. Fẹ́ porúkọ ẹ̀kọ́ má lọ bring wa down. Ṣé ti understand? Wọ́n ní Alhaja Kaola pé wọ́n ní orúkọ yẹn. Àwọn ẹgbẹ́ sọ pé ká sọ pé àwọn agbénipa, ẹ jẹ́ spell ẹ̀ fún TERRORIST. Ká sọ pé àwọn agbénipa, ẹ ti understand nǹkan tí mò ń sọ. Wípé which led to a ban on his international travel. It requires Alhaja Kaola to retract her statement. Ṣé mo pé tẹ́ bá ti lè pèèyàn ní irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Ẹ wo Gumi.
nígbà tó fẹ́ wọ Saudi ṣe rí pé wọ́n lè padà because of ipa tó ti play láàrin government àti àwọn ìgbà tó fẹ́ lọ sí hajj láàrin government àtàwọn aráabí àwọn agbénipa ẹjẹ́ àlọ́ agbénipa Yorùbá tó wá sí mi lọ́pọlọ nìyẹn so wọ́n lè padà ní láti Saudi wọn jẹ́ kó lọ ṣe hajj torí ipa tó place so tó bá ti lè place ipa yẹn tó ti pèèyàn ní irú orúkọ agbénipa yẹn automatic ẹ̀rí pé àwọn ò lè porúkọ yẹn bíbáyìí torí wọ́n lè bring you down automatically ó ti máa register sí everywhere tẹ́ni yẹn bá fẹ́ lọ wọn ò ní fẹ́ kó lọ sí anywhere is a common fact that is just it wọ́n ní ìmẹ́sọ̀ báwo làlájà Kaola ṣe máa pe ẹni yẹn náà irú ìjà wo là ń jà tó máa pe ẹni yẹn ní irú orúkọ yẹn láì ṣe pé o ní enough evidence ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kò ṣe ẹ̀sìn kò sọ pé torí pé èèyàn kan gbẹ́sìn lórí ju èèyàn kan lọ ìyẹn sọ pé torí pé ẹni yẹn ti jẹ automatically ẹni yẹn ti di agbénipa kó tó lè pèèyàn lágbénipa èèyàn mélòó ló ti pa nǹkan tó fi ń sọ pé ẹ̀rí dà nìyẹn nílé ẹjọ́ agbénipa tó pèèyàn yẹn èèyàn mélòó lẹni yẹn pa so tó bá ní ẹ̀rí ẹ̀ pé agbénipa leléyìí o èèyàn báyìí ló pa o ìgbà báyìí ló pààyàn o mo ní gbogbo ẹ̀rí lọ́wọ́ o kò sí wàhálà mi ò rò pé Alhaja Kaola máa wà ní ibi tó wà yìí but Alhaja Kaola sọ irú kìíní torí pé ó kàn wù ú wípé òun bẹ́ ẹjà àwọn ọ̀rọ̀ kọ́kọ́ wà ẹ má máa sọ torí ó lè báyé èèyàn kan jẹ́ kò dẹ̀ sẹ́nibọ̀dì tó máa pè ní orúkọ yẹn tó sọ pé wọn ò tún jẹ́ kó travel mọ́ wọ́n ti gbé ban lé automatically wọ́n ti blacklist in a lot of country ni o ó lè jẹ́ pé country ẹyọ kan ló fẹ́ lọ tán jẹ́ kó lọ kò tiẹ̀ tí mọ̀ pé a lot of country náà ti máa blacklist ẹ̀yàn ní fẹ́ kó wá sílùú wọn torí pé àwọn náà ò fẹ́ agbénipa nílùú wọn so irú ọ̀rọ̀ yẹn ìyẹn ti overstatement nìyẹn kò sí irú ìjà tẹ́lẹ̀ máa jẹ kẹ́tọ́ sọ pé ẹ mọ agbénipa á jẹ́ pé ẹ̀yin fara yín gan agbénipa nìyẹn kẹ́tọ́ sọ pé ẹ mọ agbénipa ẹ̀yin náà gbọ́dọ̀ wà lára àwọn kẹ́tọ́ mọ̀ wọ́n ṣé èèyàn kan máa ń mọ àwọn agbénipa yẹn ni kò sẹ́nibọ̀dì tó máa ń mọ̀ wọ́n náà so kẹ́tọ́ sọ pé ẹ mọ̀ pé eléyìí agbénipa ni ẹ̀rí dà ṣe wà ń bẹ̀ níbi tó ti gbéyàn pa ṣe wà ń bẹ̀ ibi tó ti ránṣẹ́ pé kó lọ pààyàn ṣe wà ń bẹ̀ ibi tó ti lọ bá àwọn group wọn àwọn agbénipa group yẹn ní ẹni ẹ̀rí ẹ dẹ̀ pèèyàn lágbénipa ẹ ti bà yé ọ̀tá ẹni yẹn jẹ́ kì í ṣòwò nìkan lẹ fẹ́ bà yé ẹ̀jẹ̀ o àwọn ọmọ tẹ́ni yẹn náà bá bí àwọn family ẹni yẹn náà because anything agbénipa àtòun àti family ẹ̀ wọ́n máa gbé báàlì wọn lórí ni èmi ò bá sọ pé that is even too extreme irú ìjà wo lẹ lè máa jà tó le tó yẹn tẹ́ máa pèèyàn lágbénipa bó ṣe rí nìyẹn. So the second point, he was accused of engaging in diabolical practice and wants this allegation withdrawn as well. Ẹ tún sọ pé Alhaja Kaola tún sọ pé Akewugbagold tún ń ṣoògùn èmi ò mọ̀ bọ́rọ̀ ògùn léde kọ́ọ̀tì ìyẹn mi rò pé nọ́mbà 2 yẹn ògùn kì í dé kọ́ọ̀tì wọ́n ní kọ́kọ́ retract statement yẹn ògùn kì í dé kọ́ọ̀tì but kẹ́ tó sọ pé ọkàn ń ṣoògùn ṣé ẹ ti ka mọ́bi tó ti ń ṣoògùn I mean evidence làwa need ẹ kàn lè jáde torí pé ẹ feel àbí ẹ rò pé àbí wọ́n sọ fún yín you have to be able to prove it wípé èèyàn báyìí o ó ń ṣe ògùn mọ́ ẹ̀sìn tó ń sìn o fine wíwí tó ó tó wà ní evidence mà ní ẹ rí gbogbo ọ̀rọ̀ Mohbad kan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí ẹ má bínú pé mo tún jábàrà torí pé kò sí enough evidence ní gbogbo ẹ̀ ṣe dojúrú tó bó ṣe dojúrú yìí evidences là ń wá káàkiri lójoojúmọ́ tẹ́ bá ti ní evidence pé léyìn ṣoògùn ọ̀rọ̀ ògùn yẹn kò wọ anywhere but ẹni yẹn kàn sọ pé kò retract pé òun ò kì í ṣoògùn because ẹ bá sọ pé yàn ń ṣoògùn èèyàn tó jáfà tó ń ṣoògùn ẹ mọ̀ pé sọ́mà ẹ máa lé àwọn èèyàn lẹ́yìn ẹ̀ ni ẹ̀yin dẹ̀rẹ̀ evidence tó fi ń ṣoògùn ẹ̀ ní ṣẹlẹ̀ mọ̀ pé social media dẹ̀rẹ̀ ó jẹ́ bìkan tó jẹ́ pé màálù lé everybody ibi tẹ́ bá ti dà wọ́n lọ gẹ̀rẹ̀ báyìí náà wà lọ wọn ò mọ bó ṣe ń padà sílé so kẹ́tọ́ sọ pé yàn kàn ń ṣoògùn you must have enough evidence wípé ogun ló ń ṣe o kíní kan ló ń ṣe o bí eléyìí ní o bí eléyìí ní o ogun ló ṣe tó fi ṣe eléyìí o ogun yẹn dẹ̀rẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ lè practice ẹ̀ ẹ wọ́n tó sọ pé pásítọ̀ kan wípé ó ń lómi tó fi ń lajú afọ́jú wọ́n dẹ̀ gbé omi afọ́jú yẹn wọ́n gbé omi yẹn wọ́n rọ omi yẹn wọ́n gbé lọ Kano street kò sójú anybody tó là so ẹ gbọ́dọ̀ ní enough evidence pé ogun tó ṣe ó ṣiṣẹ́ bí eléyìí ló ṣe ń lò bí eléyìí ló ṣe ń lò I mean you should know that by now àgbàlagbà ni you should know that you should have evidence for everything you say on social media ẹ má kàn wá kẹwàá máa bá yá àwọn èèyàn jẹ you should have enough evidence mi sọ pé Alhaja Kaola ò dá o but irú nǹkan bá allegation ti máa yẹn ká síta ẹ̀ torí pé wọ́n ń jà lásán ni tá bá ń jà ìyẹn ò sọ pé ká máa bá yá ara wa jẹ́ kò lè tó yẹn ìpínlẹ̀ is way overboard for Alhaja Kaola kì í ṣọ̀rọ̀ ọ̀tá kò ń ṣọ̀tá ọ̀rọ̀ ẹnu ló kó bá Alhaja Kaola kì í ṣe pé wọ́n hate ẹ ẹnu ẹ fún ara ẹ ló fi kó bá rẹ because tó o bá sọ gbogbo kínní pẹ̀lú number 1 point yẹn number 1 yẹn gbogbo ló burú jù
torí ẹ fẹ́ bà yé àwọn ọmọ má yẹn jẹ́ ni ẹ fẹ́ bà yé má yẹn jẹ́ ẹ fẹ́ bà gbogbo iṣẹ́ tó ti ṣe ẹ fẹ́ bà jẹ́ ẹ mọ̀ pé gbogbo èèyàn ló máa sá fún ni ó ní òun ò tún lè travel torí nǹkan tẹ́ ẹ sọ so tẹ́ ẹ bá ní proof gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí Alhaja Kaola Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ faṣọ green roko ọba o. Number 3 point, he claimed that Alhaja Kaola stand as a guarantor for her husband to borrow over 12M from him, which he wants to be repaid. Okay, ẹ̀yin tẹ́ bá rántí àtẹ̀mọ́ ọkọ ìwónú wọn náà torí ọkọ Alhaja Kaola ti pọ̀ jù. Mi ò ṣèdí o, is the truth. So mi ò mọ ọkọ tí wọ́n ní bí i the last husband yẹn ni. Wọ́n ní Alhaja Kaola ló dúró as guarantor fọ́kọ ẹ̀. Tẹ́ bá sọ pé èèyàn fẹ́ dúró, ṣé ìyàwó ló máa ń dúró as guarantor fọ́kọ ni? Because èmi rò pé téèyàn bá fẹ́ yáwó ó gbọ́dọ̀ mú guarantor kan wá. Well, no, Alhaja Kaola náà lówó, so obviously she's more than enough to be a guarantor for her husband. So when it comes to the money aspect, wọ́n ní ọkọ yẹn yá 12 million lọ́wọ́ àwọn pé kò dẹ̀ tí ì dá padà wípé àwọn tún fẹ́ owó wọn padà. Ogbó the first one yẹn ti àwọn agbénipa yẹn ká yọ ti number 2 kúrò ọ̀rọ̀ ogun yẹn kò dé court. Then number 3 owó òtítọ́ wọ́n ti ní enough evidence láti mú Alhaja Kaola. Ọkọ tó ń sọ pé ó yáwó yẹn sí báyìí based on nǹkan tá a gbọ́ wọ́n ní ọkọ yẹn ti sá lọ wọn àtàrí Alhaja Kaola ò sí mọ́ wípé kọ́ dẹ̀ bá àwọn ní guarantor kó bá wọn kówó òun ṣẹ̀rí pé ọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ pa ni wọ́n fẹ́ ṣe kíní kan ni àwọn ọ̀tá ìlú sá kíní kan no ọ̀rọ̀ wípé Alhaja Kaola wọ́n ti lọ fi ra wọn sínú yọ́yọ́ kó tó lọ dúró 12M fún èèyàn ó gbọ́dọ̀ ti ní 12M yẹn kí ẹ̀sẹ̀ nìyẹn bá gbérọ́ irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn sì báyìí. Àti number 1 tẹ́pẹ̀ èèyàn ní agbénipa ìyẹn lásán ẹ gbọ́dọ̀ lọ retract ẹ̀ àbí kẹ́ provide the court pẹ̀lú evidence bí tó ti jẹ́ agbénipa àtàwọn group ẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn owó olówó tẹ́ jẹ́ guarantor lé lórí ẹ gbọ́dọ̀ san padà báwo lẹ ṣe fẹ́ san tẹ́ ẹ bá ti san aṣọ green lẹ máa fi roko ọba o bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ sọ pé ń gbọ́ ṣọ́ Alhaja tó sọ pé adájọ́ sọ pé òun ò mọ̀ ẹ́ òun ò dẹ̀ fẹ́ mọ̀ ẹ́ ìyẹn ò mí wọ́n mọ̀ ẹ́ wọn ò mọ̀ ẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ ló wà lẹ̀ ọ̀rọ̀ nǹkan tó sọ pé kẹ́ ẹ ṣe ẹ follow nǹkan tẹ́ni yẹn sọ. Number 1 fún mi lówó mi ìwọ ni guarantor ẹni yẹn ìwọ ló dúró fẹ́ nìyẹn ìwọ ló ní ìdúró ẹni yẹn dẹ̀ ti sá lọ so onídùúró ló máa sanwó. Number 2 ẹ pè wọn lágbénipa ẹ jọ ẹ yọ kíní yẹn kúrò ẹ retract statement yẹn kí wọn dẹ̀ lè travel. Number 3 ọ̀rọ̀ ogun kò ṣogun yẹn àárín méjì lẹ́jọ́ wa ibi tó bá wù yín torí ṣé èèyàn mélòó ló wà ní ayé yìí sí báyìí tí ó ṣogun àwọn pásọ yìí gan wọ́n wọ ìgbádìí sábẹ́ aṣọ funfun so kò sí any one of them téèyàn tẹ̀lé trust gbogbo wọn ló ń ṣoògùn bẹ́ẹ̀ so that's that. Ẹ jẹ́ a continue láti máa kà. Alhaji Akewugbagold emphasizes that he has worked diligently to establish his reputation since 1995. That is was it not 30 years ago? Òun ti ṣiṣẹ́ láti ní orúkọ ẹ̀ láti 1995 and does not wish for it to be damaged. Ó lóun ò dẹ̀ fẹ́ kórúkọ òun bàjẹ́. Therefore, he will not tolerate any attempt to tarnish his image, which is understandable. Wọ́n ní Akewugbagold sọ pé òun ti ń ṣiṣẹ́ for the past 30 years. Òun ti build orúkọ òun láti 30 years ago. We no be beans. 30 years. 30 years gan tí Akewugbagold bá lọ́mọ 30 years bó ṣe wà yẹn ọmọ yẹn gan á ti bímọ. So orúkọ tó ti build for 3 good decades èèyàn kan ò lè wá bàjẹ́ which is understandable. Tó bá yẹ pé this table turn around tó yẹ pé orúkọ Alhaja Kaola náà lọ fẹ́ bàjẹ́ ibi báyìí náà la máa wà tá a máa ganu sí pé kò dáa nǹkan tí ò dáa kò lórúkọ méjì kò dáa náà ló ń jẹ́. So wọ́n ní wọ́n fẹ́ borúkọ òun jẹ́ tóun ti build for 3 whole decades that is 30 years ago wípé òun ò ní gbà. Ó ní he insisted that if Alhaja Kaola cannot find a way to retract her statement wípé ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn ẹ lọ kó jẹ́ kò sóòótọ́ ń bẹ̀ and restore his reputation kó dẹ̀ dá kí ni reputation Yorùbá yẹn ẹ má bínú o and restore his reputation kẹ́sà clear orúkọ òun if you don't get it forget about it. He will proceed with the court case. Ló bá tán. Okay ẹ jẹ́ àtúngbé bí eléyìí we want this case to favour torí ẹjọ́ ò tí bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ṣẹ̀fẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́dún kọ́ Alhaja Kaola sínú kìíní àgádágodo àbí kí ló máa ń pè sínú handcuff èèyàn kan sọ pé handcuff ẹjọ́ ò tí bẹ̀rẹ̀ lọ́dún kọ́ Alhaja Kaola sínú handcuff. No. So tẹ́jọ́ bá wá bẹ̀rẹ̀ nǹkan ibo náà fẹ́ kọ́ Alhaja sí
because if you think about it wọ́n ní mo sọ fún yín pé tí tébù ìbá tàn náà kó jẹ́ pé Alhaja Kaola gan sọrú gbogbo kìíní sí èmi náà máa jókòó sí bíbáyìí I'm going to say nǹkan tí ò dáa kò lórúkọ méjì kò dáa torí pé ń báyàn jà ìyẹn ò sọ pé kẹ́ bẹ orúkọ ẹni yẹn jẹ́ tó bá dẹ̀wò kó fẹ́ borúkọ èèyàn jẹ́ here is one thing have enough evidence tí ò kì í ṣe AI tí AI ò lè generate evidence of audio tó bá sọ pé evidence nǹkan tó ń pè ní receipt ń bí báyìí ní audio ibi tí Akewugbagold tó ti ń bá àwọn agbénipa sọ̀rọ̀ àtàwọn group wọn kì í ṣe Akewugbagold nìkan ló máa mú o wàá tún mú àwọn group yẹn wàá ti mọ orúkọ bí èèyàn márùn-ún group yẹn tó jẹ́ pé the same thing bọ́n ṣe ń transfer owó sínú àwọn group agbénipa yẹn another evidence tún nìyẹn fọ́tò wọn pẹ̀lú àwọn agbénipa ibi tó ti ń ṣe meeting another evidence tún nìyẹn movement wọn another evidence wàá níbi 5 evidence tó dà tó bá sọ pé ẹyọ kan nǹkan tó ń sọ ń pa court lélẹ́yìí o tó sọ pé eléyìí kò wà admissible wà ní mi àtúnyọ̀ mi jáde wà ní more than 5 evidence so that at the end of the day o ò ní fi aṣọ péńpé roko ọba so irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn èmi rò pé kéèyàn tó lè jáde kó tó lè accuse èèyàn fún nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó gbọ́dọ̀ ti ní evidences dáadáa lóríṣiríṣi ẹ wo ìgbà tí Gumi tó lọ sí Saudi tán lè dànù ẹ sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀ àwọn ti ní enough evidence níbi tó ti ń ṣe àyàn ògùnfọ̀ fún àwọn agbénipa kan tó lè dànù normally ó yẹ kí Gumi lọ sùn wọn ní Saudi ni but kò lè sùn wọn because ó ti mọ̀ pé káwọn yẹn tó lé wọn ìyẹn ìjọba gan tún ní evidence against èèyàn wọ́n ti ní more than enough evidence wípé àyàn ògùnfọ̀ ló ṣe fún àwọn agbénipa bọ́kẹ́ tó pé Akewugbagold o agbénipa ni o èèyàn tó ti pa ẹ gbọ́dọ̀ mú jáde àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ fún ẹ gbọ́dọ̀ mú jáde àwọn tó ń ṣiṣẹ́ gbogbo ẹ̀ pátápátá lẹ gbọ́dọ̀ produce nǹkan tó ń pè ní court yẹn kò ní pé adájọ́ mọ̀ yín kò mọ̀ yín wọ́n plan yín wọn ò plan yín nǹkan tó ń pè ní court nìyẹn nǹkan tó ń pè ní court nìyẹn o this doesn't have anything to do with your enemies want to get you it's you that want to get yourself because ibi tẹ́ ẹ gbé lọ yẹn tí ẹ mú ṣe pé kinní kan Akewugbagold ń bá àwọn ọmọ sùn láti sọ pé level tẹ́ ẹ gbé lọ yìí top tier 3 ni o level the highest level in the world ni o level tó jẹ́ pé téèyàn bá wà ń bẹ èèyàn yẹn ò lè bọ́ lẹ́mọ́ o level tó jẹ́ pé ayé èèyàn tọmọtọmọ ló máa bàjẹ́ lẹ́gbẹ́ máa yẹn lọ evidence tẹ́lẹ̀ fi kẹ́ tó lè sọrú nǹkan bẹ́ẹ̀ mo ti mọ̀ pé ẹ ti máa ní enough evidence lọ́ọ̀yà yín máa ti evidence máa kúnnú briefcase lọ́ọ̀yà yín ni àjẹ́bẹ́ ní wà níbi tán ti fi handcuff tẹ̀yìn lọ́wọ́ Alhaja Kaola nǹkan tèmi ò bá sọ fún yín pé torí pé gbogbo nǹkan tí mo kà sílẹ̀ yín sí báyìí mo mọ̀ pé ẹ lè ní evidence ẹ gbàgbé ẹ lè ní evidence confam kì í ṣe pé kinní ibo lẹ ti fẹ́ rí so gbogbo evidence mo kà lẹ̀ tó máa jẹ́ kó wà admissible in court ẹ lè ní kọ́tà ẹ̀ tábà sọ pé 5 so ẹ kúkú kó ọ̀rọ̀ yín jẹ sọmógún kan wà tó jẹ́ pé èèyàn máa ń yógun jà ní kì í ṣe gbogbo ogun lèèyàn máa ń lọ tẹ́lá sọ pé èmi gan mi ò ní gbà tẹ́lá sọ pé ẹ̀ ní gbà tó bá lọ gbá yín sí 10 to 15 years Alhaja Kaola ẹ máa gbà mọ́ ọ̀nà ni o tó bá gbáyàn sí court tó bá gbáyàn sẹ́wọ̀n téèyàn bá padà dé ex convict nìyẹn wọ́n ti porúkọ yín dà wọ́n ti fi x sẹ́yìn orúkọ yín ṣe ti understand ẹ̀sìn ex convict nìyẹn defamation kì í ṣe nǹkan kékeré o tẹ́ bá fẹ́ lọ béèrè lọ́wọ́ àǹtí Kẹ́mi gan ò sọ pé Ìyábọ̀ wọ́n sọ pé agbénipa nìyàbọ̀ wọ́n sọ pé ó ń báyàn kan sùn ó ń bá pásítọ̀ sùn ó yẹ produce evidence àǹtí Kẹ́mi ò ní evidence produce àǹtí Kẹ́mi 8 years àǹtí Kẹ́mi lọ fi roko gbé pé ẹ wá wẹ̀yìn tẹ́ pèèyàn lágbénipa without evidence ẹ mọ adúrú years tó máa fún yín èmi ò bá sọ pé ogun eléyìí Ọlọ́run jẹ́ kó ogun kó wà lọ ogun eléyìí tí kò yín lọ ẹ wá apologize kẹ́ sọ pé ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí o kẹ́ ṣe bí àǹtí mi yèé kú díjọ́ yẹn tó àti Tiglan tí sexy Ọlọ́run I miss you kẹ́ apologize pé I retract this eléyìí mi ò wà sure I retract this kẹ́ kúrò lórí ẹ̀ kẹ́ lè move on pẹ̀lú life ní ànàrọ̀ owó kò ṣe owó ẹ̀yin onídúró mi ẹ̀ ṣeun o èèyàn tó ọmọlọ́mọ tó kọrin aláṣeyọrí tó sọ pé Ọlọ́run ló nídúró òun ṣé kò mọ nǹkan tó ń ṣe ni ẹ̀yin onídúró 12 million onídúró ẹ máa san owó olówó padà o tẹ́ bá dàbọ̀ pé ẹ̀ lówó tẹ́ máa san ànádà aṣọ péńpé nìyẹn ọ̀tọ̀ ni yes tó máa fún yín for calling somebody agbénipa for everything tẹ́ni ẹ accuse yín of mi mọ̀ pé bí a number 2 ológun kò ṣògùn yẹn mi rò pé yẹn wà admissible but tẹ́ bá ti ṣe alákọ̀ọ́kọ́ wá fún ní yes tẹ́ máa fi ṣe alákọ̀ọ́kọ́ for calling somebody agbénipa without the person being agbénipa then number 2 owó tẹ́ jẹ́ onídùúró fún wá tún fún yín ní another years kẹ́tù fi ṣe lẹ́ẹ̀kejì pẹ̀lú ọjọ́ orí yín pẹ̀lú ẹ̀wọ̀n Nàìjíríà tí ẹ wò Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ rírú ẹ retract kẹ́dẹ̀ dówó olóko padà kẹ́dẹ̀ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó gun omi
eléyìí kò sí pé kinní kan àwọn kan ló fẹ́ ṣe yín àwọn kan ló set yín up kò sọ̀rọ̀ set up ń bẹ o kò sọ̀rọ̀ set up ń bẹ o wọ́n set anybody up ẹni yín lè fi sọ̀rọ̀ ẹni náà lè fi máa wá retract kẹ̀dẹ̀ owó padà tó wáyé pé instrumental lè fẹ́ máa sọ ni o ẹ máa sanwó yẹn padà bí 5 million lè fẹ́ máa fún ni o 2 million lè fẹ́ máa fún ni ẹ tiẹ̀ sì pọ̀ jù yẹn lọ gan mo mọ̀ pé owó wà lọ́wọ́ yín náà àti pé tẹ̀ láwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ pé tán lè raise owó yẹn fún yín ẹ kàn fẹ́ san padà nínà that is justice if wọ́n sọ kíní kan fún yín máa yẹn ní enough case enough evidence against you ṣe ti understand ẹ̀sìn so ẹ má rò pé bí a máa yẹn lẹ̀ ń bájà òun kọ́ lẹ̀ ń bájà ó máa gbowó ẹ̀ whatever it is ó máa gbowó ẹ̀ padà lọ́wọ́ yín so that is just it ẹ má fi aṣọ péńpé pẹ̀lú ọjọ́ orí yín yẹn ká gbọ́ pé Alhaja Kaola tí wọ́n ti dá 16 years fún kẹ wá fi aṣọ péńpé wo àwọn ọmọ tó wà lẹ́wọ̀n yẹn wọn ò dá o wọn ò fẹ́ mojú bóyá àfáà níyàn àbí alájà níyàn àbí anything o ìyá ló máa jọta yín gbé ń bẹ̀ yẹn o 2 portion of rice kì í ṣe oúnjẹ gidi o so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn sọ́ọ́mì gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn gbogbo atótónu látàárọ̀ pé eléyìí o ẹyọ owó Akewugbagold kúrò ń bẹ o Alhaja Kaola ló kọ́ lè kọ́lá ìṣèbáyà ni o kàn dẹ̀ ṣe máyẹ̀dẹ̀ ti sọ pé ẹ rectify gbogbo kìíní òun máa withdraw case so it's now the boy is now left in Alhaja Kaola's court either she's going to do the needful bí ọ̀rọ̀ Helen àti Cubana chief priest Cubana chief priest àbí she's not going to do the needful irú nǹkan ta ní ká wá gẹnu sí fún yín nìyẹn ẹ̀yin èèyàn mi ẹ drop comment yín sínú comment section is it fair is it not fair ṣé wọ́n ṣe ká fún Alhaja Kaola láti ní àbí wọ́n ṣe ká ẹ jẹ́ àmọ́ nǹkan tẹ́ think God bless you everybody have a wonderful day bye.